Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugasnya saya sudah terima dari kelompok 2, 3, dan juga 6. Kelompok yang lainnya saya tunggu ya. Deadline-nya jangan lupa tengah malam. Am, karena kalau tidak bisa lagi dikirim. Kemudian untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan memberikan waktu dan kesempatan untuk dua kelompok berdasarkan urutan karena yang ada cuma dari dua berarti 2 dan 3 ya. Untuk perwakilan kelompok 2 ada Narasni, kelompok 3 Lili kan? Iya, Sir. Oke, berarti kelompok 2 duluan, saya bantu share screen, kemudian lanjutkan oleh kelompok 3. Waktunya sama seperti kemarin yaitu 10 menit presentasi, lanjut dengan kelompok yang lainnya, salah, bukan yang ini. Kemudian 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Mana tadi ya? Ini. Oke, bisa terlihat? Oke, untuk kelompok 2 waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kembali lagi dengan saya sebagai kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu expository essay. Di dalam PPT ini, I'm going to explain about types of expository essay, yaitu compare and contrast, cause and effect, problem solution, and definition. Expository essays are a form of writing that aims to explain, inform, or analyze a topic objectively. Unlike persuasive essays that seek to convince the readers, expository essays focus on presenting facts and information naturally. Jadi esai expository adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan, memberi informasi atau menganalisis suatu topik secara objektif. Next, sir. Yang pertama itu esai yang akan kita bahas adalah compare and contrast essay. Compare and contrast essays are a types of expository writing that systematically examines the similarities and differences between two or more subjects. This type of essays goes beyond simply listing points. It aims to provide a deeper understanding of the subject by analyze their relationship. Jadi, esai ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek-subjek dengan menganalisis hubungan di antara mereka. Next, sir. Selanjutnya adalah struktur strateginya. Ada dua struktur di esai compare and contrast, yaitu block method dan point by point. Block method adalah struktur. In this approach, the writer decided one section or block to each subject. All points related in the first subject are discussed in the first block, and then all points related to the second subject are discussed in the second block. Dan yang kedua itu structure point by point. This method involves discussing each point to comparisons or contrast sequentially, alternating between the subject. For example,
it combining two novels, the writer might discuss the setting in the above novel in one paragraph, the character in the next, and so on. Next, sir. Yang kedua, kita bahas mengenai cause and effect essay. Cause and effect essay delve into the intricate connections between events or phenomena, with a keen focus on elucidating why certain occurrences transpire and what repercussion they generate. This form of expository writing is pivotal in cultivating critical analyzing skill, as it empowers us to comprehend the complexities of our surroundings. Jadi esai sebab akibat, esai cause and effect esai atau esai sebab akibat menyelidiki hubungan rumit antara peristiwa atau fenomena dengan fokus yang jelas mengapa kejadian tertentu terjadi dan akibat apa yang ditimbulkan dari kejadian itu. Bentuk dari expository ini sangat penting dalam mengembangkan keterampilan analisis kritis karena memberdayakan kita untuk memahami kompleksitas lingkungan sekitar. Selanjutnya, struktur dari cause and effect essay. Yang pertama itu, a coherent narrative structure is paramount in cause and effect essays. Yang kedua, causal chains can be intricate, involving a multitude of factors that converge to produce a particular outcome. Yang terakhir, it is imperative to eschew logical fallacy and ensure that each casualling is substanced by robust evidence. This is meticulous approach bolsters the essay credibility and persuasiveness. Next is problem solution essay. Problem solution essays are form of expository writing that aims to identify a problem, analyze its causes, and propose viable solution. These essays go beyond merely describing on issues. They offer practically steps to address it. The role of this essay type is crucial across various fields, including education, public policy, and business. Next, sir. Structural and framework. Yang pertama itu ada problem identification, and next is case analysis, and solution proposal, and solution evaluation, and the last is solution evaluation. And the last essay is definition essays. Definition essays aim to clarify the meaning of a terms or concept. This is particularly fatal is scientific and technical communication, where precision and clarity are paramount. In this field, terms often poses specializes, meaning that differs from everyday usage. Definition essay ensure that everyone shares a consistent understanding. Furthermore, definition essays can analyze abstract concepts such as justice,
justice, freedom, or ethic, which are frequently subject to diverse interpretations. In definition, essay has structure such as formal definition, etymological explanation, and contextual example, and then navigation. Informal def- Formal definition, this is involves providing a dictionary definition or a general accepted definition of a term. Etymology, 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 etymological explanation. This is entails tracing the word's origin and how its meaning has evolved over time. Contextual example. This involves providing specific instance of how the terms to use in different contexts. And the last is negation. This involves explaining what is not included in the term's definition, which can help clarify the boundaries of its meaning. That's all from me. Thank you very much, everyone. Okay, thank you, Nur Hasni, for your presentation. Now we're moving on to the next group. Group 3 will be presented by Lily, ya. Iya, Sir. Oke, mana tadi itu? Oke, Lily, time and screen is yours. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity given. Here I will present the result of our group paper, Group 3, entitled Using Evidence Effectively, Fact, Statistic, Example, and Quotation. Baik, langsung saja. In the process of writing or public speaking, using evidence effectively is critical to pursue the audience and strengthen arguments. This evidence can take the form or fact, statistic, concrete example, or quotation from credible sources. The opportunity use of evidence not only enhances credibility but also provides the audience with a deeper understanding of the topic at hand. Evidence is an inseparable element of any argument. Without strong evidence, the argument presented will appear weak and unconvincing. Therefore, choosing and using evidence effectively plays a significant role in the success of communication, whether in writing or speech. Next. Baik, di sini ada beberapa isu yang akan dibahas tentang bagaimana menggunakan bukti secara efektif dalam argumen dengan mengoptimalkan penggunaan fakta, statistik, contoh, dan kutipan. Di sini ada beberapa pernyataan yang dibahas, yaitu number 1, what is evidence in the context of communication? Number 2, how can fact, statistic, example, and quotation be used to strengthen an argument? Number 3, what are the consequences of using inappropriate or irrelevant evidence? Next here. Definition of evidence in communication.
Evidence can be defined as data or information used to support a claim or argument. This evidence can come from various sources, such as research result, statistical data, report, personal experiences, and so on. In communication, evidence plays a crucial role because it strengthens the message being conveyed by the communicator. Next year. Baik, di sini setelah memaparkan beberapa definisi dari fakta, statistik, contoh, dan kutipan. Yang pertama itu fakta. Facts are pieces or information that have been proven through truth, research, or observation. Facts can be obtained through scientific to the studies or real life event that cannot be disputed. Using accurate and relevant facts will significantly strengthen the argument presented. Jadi fakta adalah kumpulan informasi yang telah terbukti kebenarannya melalui penelitian atau pengamatan sebelumnya. Yang kedua, statistik. Statistik provide a clear, objective presentation of a phenomenon through number. Statistics are often used to show trends, compare groups. Measure the impact of an event. The number used to statistics should come from credible and relevant sources. Jadi statistik memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang suatu fenomena melalui angka. Yang ketiga, examples. Examples are concrete evidence that common status the application or implementation of a concept or theory in real life situations using relevant and actually understood example will help the audience relate the argument to even they experiences. Jadi contoh merupakan bukti konkret yang menunjukkan penerapan implementasi suatu konsep atau teori dalam situasi kehidupan nyata dengan menggunakan metode yang relevan dan mudah dipahami. Yang terakhir, number 4, quotations. Quotation are statement or makers made by individuals who hold authority or expertise in a specific field. Quoting expert or recording figures in a particular domain can enhance the credibility of the arguments being made. Next year. Facts are using facts to strengthen argument. Facts are fundamental element in constructing strong arguments. The use of relevant fact provides a solid foundation
for the argument being made. For example, when discussing climate change, citing scientific data showing the rise in global temperatures over the past decades provides a strong basis for the arguments that urgent action is needed. However, facts must be selected carefully and be irrelevant or out- outdated fact can undermine the credibility of the argument and make the claims being made seem doubtful. Next here. Conclusion. Using evidence effectively is essential in delivering persuasive arguments. Fact, statistic, example, and quotation are types of evidence that can be used to strengthen arguments and provide the audience with a better understanding of the topic. Each type of evidence has its strengths and its selection should be adapted to the context and audience. Oke, Thank you, Lily, time is Mr. up ya. 10 minutes already. 10 minutes already Yes. passed. Ya, time is up. I know you still have Okay. one more slide. Oh, cuma thank you ya. Berarti pas lah ya. Okay, Yes, sir. thank you for Lily for the presentations. Now, let's go to the next session, which is discussion. Untuk yang ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Okay, Share, I have any question for Nur Hasni Lutfi. Oke, silahkan. Okay, for Nur Hasni Lutfi, what is it important to use credible sources when citing fact and statistic in an expository essay? Ini Kani, pertanyaan untuk Nur Hasni atau untuk mengapa Lily? penting untuk menggunakan sumber yang kredibel? Ini untuk Lily atau Untuk Nur Nur Hasni? Hasni, Sir. Oke. Nur Hasni dulu, Sir. Enggak. Oke, silakan Nur Hasni untuk merespon pertanyaan. Siti, Kenapa penting? maybe you Yes. can give me 5 or less minute. Okay. Jangan terlalu lama ya, kita zoomnya nih terbatas. 1 menit lah. Okay, sir. Apakah ada pertanyaan untuk Lily? Untuk lilinnya. Tak usah dah Siti. Tadi saya lihat selama presentasinya Lily, Juan angkat tangan, raise hand. Itu ada pertanyaan atau bagaimana? Atau salah tulis? Kita nyimak aja. Lili. Ya, Siti. Oke, karena belum ada pertanyaan untuk Lily, saya yang tanya ya. Ya. Aduh. Sir. Ya. Untuk stop share. Siti, Ya, sebentar kan yang kita tulis. Atau Nur Hasni sudah siap dengan jawabannya? belum sih, belum. Oke. 30 detik. Apa tidak muncul ini? Oke, untuk Lily ya. Tadi Iya, pembahasannya bagus sekali, yaitu tentang
menggunakan evidence dengan efektif ya. Bisa terjadi dari fakta, statistik, contoh maupun quotations. Saya mau tanya Yes, sir. based on your experience, have you ever been writing something using all this evidence and how was your experience writing it? What was your challenge of writing using facts, statistics, examples, and quotations? Saya ingin berdasarkan pengalaman ya, supaya lebih kontekstual, lebih nyata. Apakah Lili pernah menulis terus menguatkan tulisannya dengan fakta, statistik, contoh, dan kuotasi? Dan kira-kira apa tantangan terbesar saat menulis tuh harus pakai ini, semua ini? Silakan, Lili. Yes, sir. Tunggu beberapa menit. Ah, Intinya di apa tantangannya? Bagian mana yang paling sulit? Yes, sir. Sambil menunggu Sir, Lili, kita menuju ke Nur Hasni dulu. Ayo, yes, sir. silakan. So there's some reason is why is important to use credible source when citing fact and statistics in expository essay. Yang pertama itu is accuracy and reliability, and yang kedua establishing trust with the readers. Yang ketiga itu avoiding misinformation, dan yang keempat academic integrity. Dan yang terakhir strengthening your argument. Dan countering potential criticism. There is a why it's important. Just it, sure. Maaf, sir, per audio ke mute. Oke, Siti, apa ada respon? Jawaban dari Nur Hasni? Ini Siti Supi berjalan kemana ini? Not sure enough. Oke. Apa coba jawabannya Nur Hasni? Dengar terada. Nah, sepura-pura terdengar ya. Oke, sekarang Lili, ayo kembali Dengar, ke Lili. sir, dengar. Dengar ke pertanyaan. Jaringan, sir. Oke, sekarang ke Lili. Lili bagaimana? Sejauh ini sih saya belum pernah menulis tentang sesuatu. Yakin? eh Lili jaga buka. pernah. Menulis terus pakai fakta, pakai statistik, pakai contoh, pakai pendapat pakar. Pasti pernah. Sekarang sudah semester Iya, berapa? iya, Pasti sudah pernah. beberapa semester yang lalu Saya pernah. sering, Nah, kira-kira apa tantangan tersulitnya? eh,
dari statistik. Oke, bisa dikembangkan lagi. Kenapa itu sulit? Eh, ya, Jadi statistik itu seperti kayak menggunakan data-data dari survei-survei menurut tahun sekian, tingkat kelahiran sekian, tingkat kematian sekian, atau tingkat-tingkat yang lain-lain terserah, gitu ya. Jadi using evidence berarti menggunakan bukti-bukti pendukung, ya, untuk mendukung um, argumen yang disampaikan. Selain statistik apa? Bagaimana dengan quotations? Apakah jadi menghadapi kesulitan dalam quotations? Iya, Sir. Itu juga Ya, masuk. seperti apa? Quotation itu seperti kita tulis terus ada pendapat itu. Kita mengutip ya. Jadi quotation itu dalam Indonesia adalah kutipan. Kita mengutip pakar, entah kita mengutipnya kutip langsung, cuma pakai tanda kutip, terus tulis kata-kata pakar, atau kita pakai parafrase. Kita tulis kata-kata pakar menggunakan kata-kata kita sendiri atau yang lain-lain. Oke, bagaimana? Yang lain juga bisa ikut diskusi juga ya, kalau mau menyampaikan sesuatu. Oke, jadi ada komentar? No, Sir. Oke. Thank you all for coming and joining in. Thank you for the presenters presenting two different topics, representing your groups, group one and group berapa tadi? 3 ya? Group one and group three. Yes, Sir. Group 2 and Group 3. Oke, group 2 and group 3, I'm sorry. Yang lainnya kalau belum upload, jangan lupa di-upload. Terus untuk nanti webinar Jumat 1 Minggu jangan lupa diikuti. Sampai jumpa nanti di webinarnya ya. Nanti linknya akan menyusul. Saya bagikan di grup. Baik, Sir. Apa ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini? Tidak. Oke. Nurhani kelihatannya sangat loyo ya. Kayaknya sakit ya. Yes, Ya, Sir. Kayaknya terlalu banyak minum es. Oke. Hari ini bisa batal puasa pakai teh panas saja. Oke, thank you all. Now we'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you. wabarakatuh.